Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi rekan-rekan, adik-adik, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, Mas saya Isa Maulana, saya dari kelas TP-TP 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau berbicara tentang budaya mutu dalam pertanian, khususnya melalui penerapan Good Agriculture atau GAP dan Good Handling Practice atau GHP. Topik ini penting karena sekarang pertanian tidak cukup hanya menghasilkan panen yang banyak. Hasil pertanian juga harus aman dikonsumsi, kualitasnya bagus, dan prosesnya itu jelas. Jadi lewat presentasi ini kita akan sama-sama memahami kenapa GAP dan GHP itu sangat penting diterapkan di lapangan. Langsung saja ke pendahuluan. Nah, kalau kita lihat kondisi pertanian sekarang, tantangannya sudah jauh lebih berbeda lah dibandingkan dulu. Nah, konsumen sekarang lebih kritis dan peduli dengan apa yang mereka konsumsi. Mereka mulai bertanya soal asal produk, cara budidaya itu bagaimana, sampai proses penanganannya setelah panen itu bagaimana. Selain itu, pasar modern dan pasar ekspor juga punya standar yang cukup ketat untuk produk hasil dari lahan kita. Kalau standar ini tidak dipenuhi, produk bisa ditolak meskipun kelihatannya bagus. Karena itu, pertanian perlu menerapkan budaya mutu supaya proses lebih terkontrol. Apa sih budaya mutu itu? Budaya mutu adalah seperangkat nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku kerja yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak dalam organisasi untuk menghasilkan produk dan proses yang bermutu. Tujuan utamanya yaitu supaya hasil pertanian yang dihasilkan itu punya kualitas yang konsisten, teman-teman. Dengan budaya mutu, setiap pekerjaan dilakukan itu lebih rapi dan sesuai dengan aturan ataupun SOP. Selain itu, resiko kesalahan kerja, kerusakan hasil, dan kerugian bisa dikurangi. Budaya mutu juga membantu peningkatan efisiensi kerja di lapangan. Pada akhirnya, produk pertanian jadi jauh lebih bisa dipercaya oleh pasar modern. Apa sih ciri-ciri untuk budaya mutu itu? Salah satu ciri budaya mutu adalah semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan SOP. Selain itu, eh, setiap orang itu merasa punya tanggung jawab terhadap kualitas hasil kerjanya. Budaya mutu juga ditandai dengan adanya evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Pekerja tidak cuma bekerja secara cepat, tetapi juga bekerja dengan benar. Hal ini membuat hasil kerja lebih konsisten. Selanjutnya, budaya mutu dalam pertanian itu apa sih? Dalam pertanian, budaya mutu itu bisa dilihat dari cara petani mengelola lahannya. Penggunaan pupuk dan pestisida dilakukan sesuai aturan atau belum, bukan asal banyaknya saja, tetapi melihat sesuai dengan budaya mutu. Panen dilakukan di waktu yang tepat, supaya kualitas hasil tetap bagus. Setelah panen, hasil juga ditangani dengan hati-hati. Semua ini menunjukkan bahwa kualitas itu harus benar-benar diperhatikan, teman-teman. Selanjutnya yaitu GAP. GAP menurut Kementerian Pertanian tahun 2012 atau Good Agriculture Practice GAP, yaitu mencakup penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan organisme pengganggu tanaman atau UPT, dan prinsip traceability dapat ditelusuri asal-usulnya dari pasar sampai ke kebun. Di bidang pertanian sendiri, praktek GAP lebih diarahkan pada budidaya tanaman hortikultura, baik tanaman buah-buahan, sayuran maupun tanaman biofragma. Kita ketahui ketiga komoditas ini adalah yang paling menjadi andalan di Indonesia ya teman-teman untuk ekspor yang menghasilkan devisa bagi negara. Tujuan GAP itu yang pertama untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, menjaga kesehatan tanaman, melindungi lingkungan, serta menjamin ketertelusuran atau traceability. Nah, tujuan GAP itu menghasilkan produk pertanian yang kualitasnya bagus dan aman dikonsumsi. Selain itu, GAP juga bertujuan menjaga kesehatan tanaman dan pekerja. Lingkungan juga
lebih terjaga karena penggunaan input dilakukan secara bijak gitu. Produk yang dihasilkan bisa ditelusuri asal-usulnya. Itu tadi traceability. Eh, Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kita. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama ada pengelolaan lahan yang baik. Nah, pengelolaan lahan jadi langkah awal atau langkah paling krusial yang sangat penting dalam GHP. Lahan harus sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Kalau lahannya miring, perlu dilakukan konservasi supaya tidak terjadi erosi, teman-teman. Tanah juga harus bebas dari bahan berbahaya seperti bahan kimia ataupun bahan limbah B3. Lahan yang dikelola itu harus dengan baik. Lahan dikelola dengan baik akan mendukung pertumbuhan untuk tanaman. Selanjutnya itu ada penggunaan bibit atau bibit yang bermutu. Bibit yang digunakan itu harus sehat dan berkualitas. Bibit yang bagus akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman sejak awal. Kalau bibitnya dari awal itu sudah bermasalah ataupun tidak bagus, hasil panen juga akan ikut menurun. Karena itu pemilihan bibit itu juga tidak boleh asal, teman-teman. Harus memilih bibit yang unggul dan berkualitas juga bersertifikat. Jadi untuk keluarga teman-teman mungkin di sana bisa diberitahu ataupun disampaikan kalau kita ingin membeli bibit itu harus yang sudah bersertifikat dan yang pastinya sudah bermutu, terjamin. Yang kedua itu ada pemupukan yang ketiga itu yang terakhir ya teman-teman. Prinsip-prinsip GHP itu ada pemupukan yang berimbang. Pemupukan berimbang itu berarti pemupukan itu harus diberikan sesuai untuk kebutuhan tanaman, tidak boleh terlalu banyak ataupun tidak boleh terlalu sedikit. Pemupukan yang berlebihan itu bisa merusak tanah dan lingkungan, dan sebaliknya juga ya teman-teman. Kekurangan pupuk juga membuat tanaman tidak tumbuh optimal, jadi pemupukan itu harus dilakukan dengan tepat. Selanjutnya itu ada eh, menurut SK Kementan nomor 48 tahun 2010 terdapat 14 ketentuan wajib dalam GAP. Di sini yang saya tulis hanya 7, berhubung hanya yang saya ambil itu poin-poin besarnya saja. Yang pertama itu ada lahan bebas dari cemaran limbah, bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, kemiringan lahannya itu harus kurang lebih 30% untuk komoditas sayur dan buah semusim. Yang ketiga, media tanam tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan beracun atau B3. Yang keempat, tindakan konservasi dilakukan pada lahan miring. Yang kelima, kotoran manusia tidak digunakan sebagai pupuk. Yang keenam, pupuk disimpan terpisah dari produk pertanian. Dan yang terakhir, pelaku usaha mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan mengaplikasikan pestisida. Sudah membahas GHP, kita sekarang masuk di GHP. GHP itu apa? GHP adalah pedoman penanganan hasil panen yang baik untuk menjaga mutu keamanan dan kebersihan produk sejak panen hingga ke konsumen atau ke pabrik. Tujuan GHP itu apa teman-teman? Yang ada 3 tujuan GHP. Yang pertama itu mengurangi kehilangan hasil atau losses. Yang kedua itu mencegah kontaminasi fisik, kimia, dan biologis. Dan yang ketiga itu menjaga mutu produk pasca panen. Selanjutnya itu ada ruang lingkup GHP. Yang pertama itu ada pemanenan. Panen harus dilakukan pada tingkat kematangan yang tepat. Panen terlalu cepat atau terlalu lambat bisa menurunkan mutu. Jadi untuk terutama di perkebunan di kelapa sawit, SOP perusahaan itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang tingkat kematangannya mungkin 3 brondolan, 4 brondolan. Jadi itu berbeda-beda sesuai SOP perusahaan atau prosedur perusahaan. Yang kedua ada pengumpulan hasil dan sortasi. Setelah panen, hasil dikumpulkan dan disortasi. Produk yang rusak harus dipisahkan dari yang masih bagus, teman-teman. Sortasi membantu menjaga kualitas produk. Penanganan dilakukan secara perlahan agar tidak terjadi memar. Dengan sortasi, produksi atau produk jadi lebih seragam. Yang ketiga itu ada penyimpanan. Penyimpanan harus dilakukan di tempat yang bersih dan kering. Gudang harus bebas dari hama. Suhu dan kelembapan juga harus diperhatikan. Penyimpanan yang baik bisa memperpanjang umur simpan produk. Hal ini penting terutama untuk produk segar.
Yang keempat itu ada pengangkutan. Pengangkutan harus menggunakan kendaraan yang bersih. Teman-teman, produk disusun dengan rapi agar tidak rusak di perjalanan. Waktu pengangkutan juga perlu diperhatikan. Ya. Pengangkutan yang buruk bisa menurunkan kualitas produk karena itu biasanya tahap pengangkutan ini biasanya dianggap sepele. Tapi ini salah satu yang paling penting dalam ruang lingkup GHP ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada kebersihan dan sanitasi. Kebersihan pekerja sangat berpengaruh terhadap mutu produk. Nah, pekerja harus menjaga kebersihan diri dan alat kerja. Lingkungan kerja juga harus selalu bersih. Sanitasi yang buruk bisa menyebabkan kontaminasi. Dengan kebersihan yang baik, tahap ini tidak dianggap sepele ya. Selanjutnya itu ada keterkaitan GAP dan GHP dalam budaya mutu. GHP itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. GAP itu fokusnya pada proses budidaya di lapangan, sedangkan GHP itu fokus pada penanganan setelah panen. Kalau salah satu tidak diterapkan, kualitas produk bisa menurun. Jadi keduanya harus berjalan bersamaan. Selanjutnya itu ada manfaat penerapan GAP dan GHP. Yang pertama itu manfaat bagi perusahaan dan perkebunan. Yang pertama itu kualitas produk itu konsisten. Yang kedua produktivitas itu meningkat. Yang ketiga biaya akibat kerusakan itu menurun. Sedangkan manfaat bagi lingkungan dan sosial yaitu lingkungan lebih terjaga, kesehatan pekerja terlindungi, dan kepercayaan konsumen meningkat. Penerapan GAP dan GHP membuat kualitas produk lebih terjaga ya. Produktivitas terjaga juga bisa meningkat. Terus kita masuk ke kesimpulan ya. Budaya mutu melalui penerapan Good Agriculture Practice atau GAP dan Good Handling Practice GHP merupakan kunci utama dalam menghasilkan produk pertanian yang aman, bermutu, berkelanjutan. Yang aman itu produk itu dihasilkan melalui proses budidaya dan penanganan yang terkontrol sehingga terhindar dari kontaminasi fisik, kimia, dan biologis. Hal ini penting teman-teman untuk melindungi kesehatan konsumen serta memenuhi standar keamanan pangan. Yang kedua bermutu. Bermutu itu penerapan GAP dan GHP, kualitas produk terjaga sejak budidaya hingga pasca panen. Baik dari segi penampilan, kebersihan, kesegaran maupun keseragaman. Mutu yang baik meningkatkan nilai jual dan daya saing produk. Berkelanjutan. Yang ketiga itu ada berkelanjutan. Prinsip GAP dan GHP mendorong penggunaan sumber daya dan secara bijak, menjaga lingkungan serta memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja sehingga kegiatan pertanian dapat berlangsung secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Baik, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pemaparan GAP dan GHP. Apapun yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa pertanian. Tentunya kita harus bisa menerapkan GAP dan GHP karena kita adalah salah satu penyokong pertanian masa depan. Jadi mari sama-sama menjaga pertanian Indonesia ini agar tetap maju dan sesuai dengan prinsip-prinsip Kementerian Pertanian dengan prinsip-prinsip GAP dan GHP. Jadi mari sama-sama semuanya kita evaluasi supaya kedepannya kita jauh lebih baik lagi membangun masa depan negeri dan membangun pertanian negeri kita. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Isa Maulana. Atas kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The USDA GAP audit program is a voluntary, independent audit
based on recommendations made in the U.S. Food and Drug Administration's Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards in Fresh Fruits and Vegetables. Although known as the USDA GAP audit, it is not a federal regulation, but a market-driven certification program. Many small farm operators identify the food safety certification process as a roadblock to getting their fresh produce into institutional food service, wholesale, and retail markets. In 2011 and 12, Carolina Farm Stewardship Association partnered with faculty at NC State University and the North Carolina Cooperative Extension Service to conduct research to evaluate and quantify the barriers that small farm operators face in attaining food safety certification. We developed a manual, Good Agricultural Practices for Small Diversified Farms. The following videos are based on that manual and cover the following topics: the audit process, animals, equipment and containers, worker health and hygiene, water, manure and composting, and traceability, that shares what we learned from this research and gives you the tools you need to show an auditor that you have an effective food safety program. Understanding the nuts and bolts of the GAP audit process is the foundation for mastering an inspection. The critical idea is to prioritize the safety concerns relevant to your farm based on risks and your resources available to address those risks. Good preparation and knowledge of how audit scoring works allows you to maximize your chances of passing the audit. It also minimizes your time and expense in implementing food safety practices and record-keeping protocols. If you understand how the audit is scored and learn from the example of other producers, you can still earn sufficient points to win USDA GAP certification. The first step is to determine your buyer's expectations. Which parts of the audit do you need to do? Second, identify the crops to be audited. Plan your inspection to coincide with the harvest of those crops. Create your food safety manual. Designate a food safety officer for your farm. A food safety officer ensures the procedures and policies in your food safety plan are in place and that activities are documented. He or she will perform water testing and run an annual mock recall. When you request your audit, list several dates when you plan on harvesting. An audit agenda and cost estimate will be sent to you. Timing your audit makes all the difference for maximizing the value of your investment in certification. For example, if you're certifying one crop with a long production window, you have greater flexibility. Time your audit so that you can get the most production possible covered over the 12 months that the certificate will last you. If you grow multiple crops, such as root vegetables and leafy greens in spring and fall, and summer crops, such as cucumbers, tomatoes, and peppers, and short harvest window crops, such as strawberries or sweet potatoes, schedule your initial audit at the transition between two production seasons. If there is a specific crop that a buyer has requested be included in the certification, schedule your inspection so that the auditor sees that crop being harvested. Show as many crop production examples as you can during the inspection and help the auditor understand your processes. This care in scheduling ensures that the auditor can observe and certify the maximum number of your crops. For example, tomatoes should satisfy the auditor's need to see your technique for hand harvesting vegetables that aren't grown in contact with the soil. Whether you need a follow-up inspection is a judgment call made by the auditor. Help them see why only one visit is necessary and be an advocate for your farm. You must have your food safety manual completed prior to requesting an audit. Your food safety manual is a written document that covers all aspects of your growing and handling practices and identifies the potential sources of risks and how you address them. Your manual describes what steps and procedures you will take to reduce the risks of contamination by chemical, physical, and microbial hazards. You are required to submit a copy of your manual along with your request for an audit. Written policies, procedures, and records will be the main parts of your food safety manual. A policy is a written statement describing the food safety procedure, for example, how and when water samples should be taken. A record shows that an action was taken, for example, documentation that a water sample was taken. A document may be a combination of a policy and record to show that policies are being followed, for example, your water test results. Having a complete and easy-to-read manual can make passing a GAP audit much easier. You can earn a lot of points simply by including the right paperwork that allows the auditor to evaluate your planned risk reduction activities. Produce consumption has increased in the past 20 years. Nutrition education,
produce marketing campaigns, year-round availability of a variety of fruits and vegetables, plus convenient, ready-to-eat packaged salad mixes have contributed to this trend. While most produce in the United States is wholesome, recently produce has been linked with foodborne illnesses from bacteria such as E. coli 0157H7, Shigella, and Salmonella. Pathogens or microbes that can make you sick are everywhere and can unknowingly be spread anytime from growing the crop through consumption. Although pathogens can be killed during the cooking process, most produce is eaten raw, and once pathogens get on produce, it is difficult to remove. Certain fruits and vegetables have skins or rinds that act as natural barriers to contamination, like bananas, cantaloupe, and potatoes. For leafy greens and berries with delicate, irregular surfaces, it is almost impossible to remove pathogens by rinsing once it is contaminated. Prevention is the key. As a grower or gardener, you are the first line of defense to keep produce safe. This video outlines potential risks and reasonable practices growers and gardeners can take to minimize the risk of microbial contamination of produce. Raw manure, mishandled compost, or animal feces can be linked to produce making people sick. E. coli 0157H7, Salmonella, and Campylobacter can be present in manure and remain in the soil for months, depending on environmental conditions. If you are using animal manure, cultivate the manure into the soil to reduce pathogen survival and potential problems with runoff. Do not harvest before 120 days. The longer the time from manure application to harvest, the better. This is not a concern if you will be growing non-edible plants. However, if you will be planting a root or leafy crop, consider growing it elsewhere or using another soil amendment. Using properly composted manure, green manure, or heat-treated manure as soil amendments reduces the risk of undesirable microbes. Growers can request microbial test results of commercial compost. If you are making your compost, follow recommended compost management practices. Keep animals out of the growing area. Feces from livestock, pets, or wild animals can contain pathogens. Farms next to livestock operations should have barriers to keep animals out of the growing area. Berms or trenches help prevent contamination from manure, chemicals, and other debris from floodwaters. Do not harvest crops that have been in contact with floodwaters. Water has many roles in growing food crops. Irrigating, fertilizing, spraying, rinsing, and personal hygiene of workers. Know the quality of your water. Using unclean water increases the risk of workers, produce, and consumers being exposed to harmful microbes. Non-municipal water provided through a ditch, reservoir, or even a private well requires testing to monitor quality. Whether for domestic or agriculture use, if your water tests show contamination, have a plan to correct the situation. Irrigation methods like drip irrigation reduces contact with the crop and decreases the risk from poor quality water. Water comparable to municipal water, which is pathogen-free, should be used when water will be in direct contact with the edible parts of the plant. This includes overhead irrigation, spraying, or rinsing produce after harvest. Whether using organic or conventional growing methods, pest control will reduce the amount of damage to fruits and vegetables in your farm or garden. Produce damaged by insects, animals, or weather makes the plant more susceptible to pathogens getting into your produce.
The undamaged surface of produce protects the plant from disease and microbes, just like our skin protects our body. When using baits, traps, or other crop protection solutions, use the product as described by the manufacturer. Keep in mind that more is not better. First, be sure what you are using is approved for use on the intended crop. Next, check the pre-harvest interval, allowing enough time between applying the pesticide and the time of harvest. Remember, when applying on the leafy or edible surface of produce, use pathogen-free water. In addition to water, any unclean surface or tool in contact with produce can be a source of pathogens. Clean and sanitize harvest bins, tools, or packing tables before each use. Follow manufacturer directions for use of sanitizing products. Make sure products are approved for food contact surfaces. Clean and sanitize harvest tools and containers before each use and store to prevent recontamination. Avoid reusing containers or packaging that may be contaminated, such as grocery bag and boxes used for raw meat, poultry, or seafood. Pesticide or chemical containers, or containers that may have been exposed to rodents, roaches, or other pests and animals. Often tractors, trucks, or vehicles serve multiple functions. Hauling manure and then using the truck to deliver your produce without washing and sanitizing the vehicle can contaminate your produce with pathogens and chemicals. Include cleaning and sanitizing as part of your harvest routine. Food workers are the most common source of foodborne illness. Soiled hands, gloves, clothing, and footwear can transfer pathogens from one place to another. Be sure to wash your hands before handling produce. Other important times to wash are after using the bathroom, before and after eating, drinking, or smoking, after cleaning and handling garbage, after handling fertilizers, pesticides, or other chemicals, after handling animals or animal waste, after touching your hair, mouth, or nose, after treating a cut or wound, or any time hands are soiled. Your hand washing station should have clean water, soap, single-use paper towels, and a trash can. To wash your hands, first wet your hands, add soap, scrub vigorously for 20 seconds, washing the front and back of hands, between the fingers, around the wrist, paying special attention to fingernails. Rinse thoroughly. Dry with a paper towel, then use the paper towel to turn off the faucet. Throw the used paper towel into the trash can. Drying hands on your clothes will recontaminate your hands. Remember, general hygiene also includes bathing, clean clothes, and hair restraints like a cap or hairnet. When harvesting, start with clean equipment, tools, and workers. Handle your produce with care to minimize bruising or damage that can allow pathogens to enter and increase deterioration. Use care when harvesting, sorting, washing, and storing to avoid unnecessary damage. While in the field or garden, remove excess soil and leaves in contact with the ground. Bruised produce or produce that touches the ground can pick up contaminants that can spread to other products if included in the same container. Keep harvested produce off the ground. To avoid cross-contamination, discard dropped or bruised produce. Rinse produce under running water to remove soil or debris. Depending on the produce, processing may include a second rinse and a dip into a food-approved sanitizer. Crops such as onions, potatoes, strawberries, or basil are damaged by water and should be rinsed just before eating or cooking.
Do not use soap or other substances not approved for use on foods. Always check the product label. Store produce in a clean container. Certain items like leafy greens, green onion, and broccoli need to be refrigerated to retain the quality and safety of the product. Other items like sweet potato or round onions can be stored in a cool, dry place. There is no way to guarantee no pathogens will get onto the produce we grow and consume. However, using good agricultural practices in the home and garden can minimize many risks related to microbial contamination. Soil. Keep animals and raw manure away from the growing area. Water. Use potable water for spraying, rinsing, and hand washing. Pest management. Monitor and control pests by using physical barriers and products according to the label. Clean surfaces. Sanitize surfaces, equipment, tools, and harvest bins in contact with produce before each use. Worker hygiene. Wash hands before handling produce.